Okay students, good afternoon to everyone. So in the last class or the before class, we have studied about or discussed about there are two sub-concepts or the two concepts such as already you know that the first one is normal goods and inferior goods, and another one is the substitute goods and the complementary goods. See, totally the regarding or relating to these two concepts in the last hour or the before hour we discussed its meanings, then its explanation, examples, and also the differences. The differences between the normal goods and inferior goods. See student, totally what we have discussed in the last hour or the before hour, on the basis of that in our examination point of view, 1 mark, 2 mark, and also the 4 marks questions will be arised. See, for example, what do you mean by normal goods? What do you mean by substitute goods? What do you mean by inferior goods? Like that 1 marks questions will be arised. Then comes to the 2 marks question. What do you mean by normal goods and give example? What do you mean by normal goods and give example? 2 marks question. Then comes to the another one. What do you mean by inferior goods and give example? Like that the 2 marks questions will be arised. Then comes to the 4 marks question, write the differences between, what are the differences between normal goods and inferior goods. See, in this situation we are going to write more than 5 differences that regarding or relating to the normal as well as inferior goods. Then comes to the substitute and the complementary goods. Among these two concepts, in the previous or the before class, we studied one concept only. The substitute goods, its meaning, its explanation, its examples. There are so and so things we discussed. In simply, I told that the substitute goods means in place of one good we have to use or we have to consume the another good or the another commodity. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಎಂತಕ್ಕಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನುಭೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. Such kind of the goods or that type of the goods here we are going to consider what substitute goods. See, already you know that example of the substitute good like the coffee and the tea. Okay, the coffee and the tea. So coffee and tea, it is one of the example of the substitute good. Like that totally we discussed, we studied in the last hour or before hour. So now we are going to continue with second one, that is what complementary goods, ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳು. Complementary goods. So now the complementary goods we also called complementaries. The complementary goods we also called complementary. See, the complementary or complementary goods alva ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. So now the complementaries or complementary goods means write down those goods which are used. The complementaries or complementary goods means those goods which are used together to satisfy in a particular want, or called complementary good. See students, already I told that the complementary goods here we also called complementaries.
ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ. Now the complementaries or the complementary goods means in simply or generally those goods which are used, those goods which are used in together at the same time ಅಲ್ವಾ. ಒಂದೇ ಸರಿ ಸರಕುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅಂತಹ ಸರಕುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. See, those goods which are used or utilized or they used or they utilized togetherly to satisfy in a particular want. See, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯಕೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ವಾ, 2 or more goods ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅಂತಹ ಸರಕುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ that means complementaries or complementary goods ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, once again I repeat. For example, a consumer or a person have a particular want ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಯಕೆ, ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆರ್ that people they have to use some commodities, some goods and services togetherly or ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂತ ಸರಕುಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, totally those goods which are used or utilized together to satisfy in a particular want is called the complementary goods or complementaries in simply or generally. Now in particularly ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ goods which are in particularly goods which are consumed together, goods which are consumed together to satisfy a particular want. A particular want is called a complementary good. Since simply or generally already we studied, we discussed what is the meaning of the complementary good. Now in particularly those goods which are consumed or consumed or used togetherly to satisfy a particular want, a particular need, a particular want or need. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯಕೆ, ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ, ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅನುಭೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಸರಕುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, totally here the both meanings are giving the same answer only ಅಲ್ವಾ. ಎರಡೂ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ತರದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ those goods which are used, ಇಲ್ಲಿ those goods which are consumed, both are same. That goods are used or consumed togetherly to satisfy a want, a particular want, a human want. ಮಾನವನ ಬಯಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯಕೆ, ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅನುಭೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರೀಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See, this is simple meaning, particular meaning, and now we are going to learn in other words. ಇನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, in other words, the complementaries or complementary goods means when the price, when the
price of a good, when the price of a good increases, when the price of a good increases, the demand for some goods, when the price of a good, when the price of a good increases, the demand for some goods or some other goods, some good or some other goods decreases, and vice versa. And vice versa is called the complementary goods or complementaries. See students, now we are going to learn the meaning of the complementary goods in other words. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ it is very clear. That is what when the price of a good, when the price of a commodity, when the price of the good or commodity will be increases or rises or ups, and at the same time the demand for some other commodity, the demand for some complementary good is decreases, and it's vice versa also same. Adu viruddhalu kuda haudu. Andre it means when the price of the good will be decreases, demand for that good will be increases. It means here the price, or in case of complementary goods, the demand as well as price, these two are move in opposite direction or negative direction. See what I'm saying? Already I told that when the price of a good or commodity will be increases or rises, at that same time the demand for complementary good will be decreases. And it's vice versa also same means when the price of the good will be decreases, and at the same time the demand for complementary good will be increases. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ, ಇಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See totally here in case of complementary goods, both the price of the good and demand of the good, these two are move in the opposite direction or inverse or negative relationship. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಕೂಡ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See totally the complementary goods, the complementary goods have a joint demand alva ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಟುಗೆದರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ the price of the complementary goods have already I told that negative relationship. The negative relationship with the demand for the good, the demand for the commodity. ಇಲ್ಲಿ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See once again I repeat, already I told that here the complementary goods have the joint demand. How these complementary goods have joint demand, that one we are going to explain in the case of example. Now here the price of the complementary goods have already I told that the negative relationship, the negative relationship with the quantity of demand or the demand for the good, demand for the commodity. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಋಣಾತ್ಮಕ, ನೆಗೆಟಿವ್, ಇನ್ವರ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ತರದ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. Why? Simply how do you know that price increases, demand will be decreases.
While the price decreases, demand will be increases. So that here the price of the good and quantity of demand for a good, these two are having to the negative relationship So now some of the examples of complementary goods. Some of the examples of the complementary goods here: tea and sugar. Tea and sugar, it is one of the example of complementary goods. How? See how, observe the third meaning. When the price of a good increases, the demand for some goods will be decreases, and vice versa also same. Now let us consider the tea powder and the sugar. Now we said that here the tea and sugar, it is one of the what, the complementary good. ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ಟೀ ಮತ್ತು ಶುಗರ್. ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ when the price of the tea or tea powder will be increases, automatically they know the demand for sugar will be decreases. ಅಲ್ವಾ? ಟೀ ಪೌಡರ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಟೀ ಅಲ್ವಾ, ಟೀ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Suppose now when the price of the tea will be increases or the rises, automatically demand for the sugar will be decreases. And in vice versa, suppose when the price of the tea powder will be decreases, diminishing or decreases, in that situation the demand for the sugar alva yaವಾಗ ಟೀ ಪೌಡರ್ ನ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಶುಗರ್ ನ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಟೀ ನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಟೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ due to that reason here the tea and sugar, it is one of the example of complementary goods. Now I am going to give one more, that is what car and petrol. Car and the petrol. The car and petrol, it is another the example of the complementary good. Then next one is pen and ink. Pen and ink, the tea and sugar, car and petrol. Then after that here the pen and ink, bike and petrol, and finally shoes and socks. Shoes and socks, etc. Shoes and socks, etc. These are all what here some of the examples of complementary goods. See, in our daily life, these are all commodities, or these are all goods and services we are going to use that togetherly, or these are all commodities we are going to use that togetherly or at a time or the same time. See, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸರಕುಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಕಾರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೆನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಬೈಕ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ shoes and socks, tea and sugar, car and petrol. These are all what here some of the examples of the complementary goods. See, well students, this is the concept of the complementary goods. Just three types of the meanings will be there, explanation will be there, and also the examples of the complementary goods. Now on the basis of the complementary goods here, then 1 mark and 2 marks questions will be arised. What do you mean by complementary goods? See here, three types of the meanings will be there: general, particular, other words. Three types of the meanings will be there. You have to look at, you have to see, you have to write anyone among the three. That is a 1 mark question. Then comes to the 2 marks question. What do you mean by complementary goods, and give some examples. What do you mean by complementary goods and give some examples? See, 3 meanings will be there now. Among that you have to write anyone, and you have to write any 2 examples. Maybe tea and sugar, car and petrol, pen and ink,
bike and petrol, shoes and socks. Among that we have to choose any two. You will get that 2 marks. Then comes to the 4 marks question. Write the differences between substitute goods and complementary goods. Write the differences between substitute goods and complementary goods. Substitute goods completely we discussed in the last hour. Same. 3 types of the meanings, explanation and examples. So based on that we have 2 differences. So first meaning, then after that second meaning, then after that here there are joint demand, but there are individual demand, and examples of the complementary goods, examples of the substitute goods. Like that, more than 4 differences we have to write means you will get here the 4 marks question. So this is about the concept of substitute and the complementary goods, meaning, explanation and examples. Now, so I think all of you understood. We shall move another concept. Okay. See, after the completion of the concepts of the substitute and complementary, another sub-concept is a movements along the demand curve. Movement along the demand curve. Movement along the demand curve. See students, already I will inform to you after the completion of normal and inferior, substitute and complementary goods, the another sub-concept, another most important one is what the movements along the demand curve. ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿನ ಚಲನೆ, movement along the demand curve ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So now in this class, regarding or relating to these concepts, here we are going to study about its explanation with the help of a diagram, how the demand curve will be movement. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ತರ ಚಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. Well children, already we have learnt, already we have studied or discussed in the last hour or the before hours the quantity of good that the consumer demands. It is based on or depends upon some factors. What I am saying? Already we learnt, already we studied in the previous or the before classes the quantity of good or the quantity of commodity that the consumers demand is completely the based on or depends upon some factors, some determinants, such as already you know that price of the good, price of the other good, consumer income, consumer taste and preferences. See, these 4 things we are going to consider what? Determinants, the determinants of demand. ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇನು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಗುಡ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್. These 4 things are the 4 factors. Here we are going to consider what? Determinants of the demand. So now the quantity of demand that the consumer demand, it is based on other depends upon these 4 things are the 4 factors. ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳು, ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್, ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಗುಡ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯ, ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನುಭೋಗಿಯ ಒಲವು ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ these 4 things, these 4 factors like price of the good, price of the other good, consumer income, consumer taste and preferences. Now these 4 things we are going to consider what? Determinants.
the determinants of the demand ಅಲ್ವಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ we have drawn, we have construct, we have drawn or we have to construct a demand curve on the basis of these factors only ಅಲ್ವಾ. ಏನೊಂದು ಅಂಶಗಳಿದೆ, ಏನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ already I will inform to you, now we are going to construct or the drawn a demand curve on the assumptions that the consumer income, price of the other good, the consumer taste and preferences are remaining constant alva. ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ except the price, ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ 3 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೋ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ once again I repeat in simply, already you know that in the last hour or before hour we have studied or discussed we learnt the quantity of demand, that the consumer's demand is dependent, the determinants of the demand such as already you know that price of the good, price of the other good, consumer income, consumer taste and preferences. See students, these 4 things here we are going to consider what the determinants of the demand. Now here we have drawn or construct a demand curve. We are constructing or we drawn a demand curve as the assumption of accept the price. It means the price of the other goods, consumer income, consumer taste and preferences or the remaining the constant alva. ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ, ಅನುಭೋಗ್ಯ ಆದಾಯ, ಅನುಭೋಗ್ಯ ಒಲವು ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ when any of these things are the changes. ಇಲ್ಲಿ ಈ 3 things ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ except the price, remaining will be there now. If the changes of any changes in these 3 things, the demand curve, it is also the changes. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And also in the class hour or before hour we studied the concept of the demand function. What is the meaning of the demand function? Already we know that the demand function means it is shows of the representing to the relationship between the quantity of good and its the price. Already I told that in the previous or the before classes we learnt the demand function. Demand function, it is shows are representing to the relationship between the relationship between the price of the good and the quantity of good. ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ, ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. See once again I repeat now, the demand function, it is shows are representing to the what the relationship between the price of the good and the quantity of demand. ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ, ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಬಿಂಬಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. So now here this type of the demand curve a graphical representation alva. ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, when we are going to represent in graph this demand function, we will get DC, I mean demand curve. Suppose in the demand function to represent in a graph, in other words, when the
demand function represented in a graph, then we will get what that means DC. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ. ಏನೇ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See the reason I'm saying here, that means already you know that demand function, it is shows are the representing to the what the relationship between the price of the good and quantity of demand when the other things are remaining constant. ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಂಬಂಧ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ when the other things are remaining constant. Now a graphical representation of this demand function, then we will get DC. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್. ಹಾಗೆ ಹೈ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಬಿಂಬಕ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಾಗ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ in the previous or the before classes we studied the concept of the law of demand. The law of demand means when the other things are remaining constant, the price of the good will be increases, demand for that good will be decreases. When the price of the good will be decreases, the demand for that good will be increases. When the other things are remaining constant, this situation, this process, this approach here we are going to consider what law of demand. Once again I repeat, in that last class or the before class already we studied the concept of the law of demand. Well children, law of demand, how do you know that? It is clearly shows that when the price of the good will be increases, the demand for that good decreases. In vice versa also same, it means when the price of the good will be decreases, demand for that good will be increases when the other things are remaining constant. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಆ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್, they have that means Samuelson, they have given one definition also. That is what, according to him, according to Samuelson, the people will buy more at a less price, the people will buy less at a more price. What I'm saying, according to Samuelson, law of demand states that the people will buy more at a less price, less at a more price. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. See for example, let us consider one local market. Suppose we are going to visiting a local market. In that market, when the price of the tomato is 2 rupees, we are buying only half kg. No, we are getting 5 kg or 3 kg or 6 kg. Why? The price of the tomato is what? 2 rupees only. Suppose the price of the tomato in the same market is 20, 30, 40, 50 rupees, and that's why we are going to buy 10 kg. No, we are buying half, one and a half, like that. Is I'm saying here, that is what people will buy more at a less price, less at a more price. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. That one also we studied in that last hour or the before hour. See now, totally thus any changes of price except remaining three, having the price of the other goods, consumer income, the consumer taste and preferences. When these three things are constant, if any changes of price, maybe that is increasing, maybe that is decreasing. If any changes of price, it is leads to the movements along the demand curve. Alva in 4 ನಿರ್ಧಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿಡಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ 3 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಇಫ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್,
Maybe that is increasing price or decreasing price. If any changes of the price, it is leads to the what, the movements along the demand curve. See, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ಧಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೂರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್, ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, thus here accept that 3 if any changes of price it is leads to the what, the movements along the demand curve. ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗಿನ ಚಲನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See totally now the concept of the movements along the demand curve, now we are going to explain it, now we are going to understood with the help of the a diagram or one diagram. That is what, let us consider a diagram. Quantity of demand and here price. Yeah, this is DD. Yes. Q, Q1, Q2. Let us consider the diagram. P, P1, P2. So this is the A, this is the B, this is the C. Okay students, now the concept of the movements along the demand curve, now we are going to understood with the help of the a graph or a diagram. Already I told that. Before that I will set, except that the 3 things, if any changes of the price, if any changes of the price, it is leads to the what, here the movements along the ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆ, ಚೇಂಜಸ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಲಿ, ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿ ಟೋಟಲಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್, here we are going to understood, here we are going to explain with the help of the a graph or a diagram. That is what, in x-axis are the OX axis we plotted, we represented quantity of demand. In x-axis are the, in OX axis we plotted or we represented, the quantity of demand. And in y-axis, in OY axis we represented price, the price of the good. In x-axis we plotted quantity of demand, and y-axis we plotted the price or the price of the good. And in this diagram, DT line will be there now. The DT line we are going to represent it, that is what, demand curve. See one thing, how do you know that? Always demand curve having left to right downward sloping in anywhere. Okay? ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಡದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖ ಇಳಿಜಾರು, ಕೆಳಮುಖ ಕೆಳಜಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Same as in here also the DD curve, it is having to the left to right downward sloping. ಎಡದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖ ಇಳಿಜಾರು, ಕೆಳಮುಖ ಕೆಳಜಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Now suppose when the price of the good is P, the quantity of demand is Q. Suppose when the price it will be decreases from P to P1, the quantity of demand for that good will be increases for Q to Q2. Once again I repeat, x-axis plotted quantity of demand and y-axis plotted price. The DD, it is having to the left to right
downward sloping straight line. In the market, when the price of the good is P, the quantity of demand for that good will be, Q. Suppose now that the price will be decreases from P to P1, diminishing P to P1, the quantity of demand for that good will be increases from Q to Q2. ಯಾವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು P ಇಂದ P1 ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಆವಾಗ ಆ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು Q ಇಂದ Q2 ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. In this situation, demand curve movement A point to B point, diminishing. So this type of the situation, here we are going to consider what, expansion of demand. This situation we are going to consider expansion of demand. Expansion of demand. See, once again I repeat, when the price of the good will be decreases from P to P1, the quantity of demand for that good will be increases from Q to Q2. In this situation, demand curve moves in downwards, A to B. Okay, A ಇಂದ B ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Totally this type of the situation, here we are going to consider what, that means expansion of demand. Suppose when the price of the good will be in the market increases from P to P2. P ಇಂದ P2 ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅಧಿಕ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And that situation, the quantity of demand for that good will be decreases from Q to Q1. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ P ಇಂದ P2 ಗೆ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು Q ಇಂದ Q1 ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. In this situation, the demand curve moves upward, A to C. A ಇಂದ C ಕಡೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. This type of the situation, here we are going to consider what, contraction of demand. Contraction of demand. ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ, ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So like that, already I told that thus if any changes in the price, maybe that is decreasing, maybe that is increasing, the demand or that means demand curve will be movement in downwards or upwards ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. See, simply once again I am going to expand. Totally in this diagram, x-axis we are going to represent the quantity of demand, and y-axis we are going to represent the price of the good. Here the DD curve will be there now. That DD curve, here we are going to consider what, the demand curve. The demand curve is having to the left to right downward sloping. Now in the market, when the price of the good is P, when the price of the good is P, in this situation, the quantity of demand for that good will be Q. Suppose that the price will be decreases from P to P1, the quantity of demand will be increases from Q to Q2. In this situation, the demand curve movement A to B. This situation, here we are going to consider the expansion of demand, ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ. Suppose when the price of the good in the market will be increases from P to P2. P ಇಂದ P2 ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. On that situation, the quantity of demand will be decreases from Q to Q1. In this situation, demand curve moves upwards, A to C. ಅಲ್ವಾ, A ಇಂದ C ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Now this situation, here we are going to consider what, contraction of demand. ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. See, totally
in this diagram it is clearly shows that if any changes of the price except that the 3, okay, if any changes of the price it is leads to the movements along the demand curve. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ, ಚಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಟೋಟಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ the concept of movements along the demand curve with the help of the a diagram, with the help of the a graph. ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಚಲನೆ, ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. So introduction means in the introduction we are going to write the demand function meaning, law of demand function, and also the determinants of the demand. So with the help of that we are going to explain here the concept of the movements along the demand curve with the help of the diagram. Okay, this is the part the movements along the demand curve. So another subconcept will be there, that is what the shift in the demand curve. Maybe that one we have to discuss in the later classes. Okay, I think all of you understood. Thank you very much. Okay, see, anybody, I think all of you understood this concept.